نانو راديو دمص إيرترا DC إيو راديو دمص إيرترا DC كرام قدام بمنقد مربب حبريتا أب voiceoferitrea.com ويون بمنقد يوتيوب انتقامات واشنطن دي سن كبابيان كمون نملع علم يفنو كبرات خططت سماعة الراديونا خليك أن يكون قابل سكون هنا راديو دمص إيرترا نبركو لايلو قدام تكمتي حسرت الشعات أسران أربعة وينما 19th of October 2024 مسانا رؤذينا أنه مكتاركم دماء تأتنا يقدم قدام عي دينا كابتن أسمرا إيرترا قال عي قمقام وركات إثيوبيا كتشهل أسران حموشتن كجيوغلينت ميديا قال أنت تغالى لخول إيو أما قبرباتنا استفرالي بمشكلتان حبريتان كمون معاخاتكم أدنا لعزبنا موزيقان الدارينا اللونا أبزي نايلو معانت مرباتنا نسارا حابيركم كتسنحو لا تلاوغو سناي مكتتال خونركم بسن بورد دمص إيرترا DC يمنيركم سناي مكتتال ينافقك عدل ينافقك عدل كابزي كاب واشنطن دي سي راديو دمص إيرترا زمحلالف زلو مدباتكم تكاتاتلو زلوهم كبرات سمعتنا بمقتل زينا كاب كتما أسمرا أنه سلام تعنا نعاكم من قابل نوزبات السنة مرجع محضرتي كبابن أكايد تسرحن تخايدهم أبن أوزبا أمن حيلي زرعفون ناي مدقال مسرح بصبوغي سلاسلالهم أب سان هوزي حورات منقصات أمريكا أب هلو كونتات هاجرن ترازيقاتاتن لتوكورة سمينار تقانيهم أمريكان يوكرين أستاذ 450 مليون دولار زواجو توسخي وتهدراو دقاف كم اتقبر أفليتام دبوب كوريان جابانن تتاو سقات نمكات زكايدو نتفتات كسفحو تراداريين جابان ما يعوغز آتا زتحس زي حقاوي نتفتات كم زكايدت چاينا خسيسة زرزر زينام أب نوزبات السنة كابت شعاتك ساب أسلسة كنتي أب أسرت حدا من محضرات كبابي مرجع أم حضرتي كبابي أكايد تسرحن أنا بابرتي عدن تخيدم اتمرجع أب من محضرات كبابي علي قدر 13 ستيمو إنجحي عد عمر شعب مسكرم فتحي سورا فانكون سلامن بالعل تساتفنت كم تخيده أم حضر نوزبات السنة أتوسيوم قبري سسقريتهم أتي جزئهم نزأخلن مقيارن باستفلالي مقنيات نستعليون متكأن زعلم مرجع أكال نايتي من محضراوي أغرقلوت نمدلدالن مدبات لبعات نمعواتن زكاية تعري كم زخنة بتوسخي أبريهم أقدمو كاب حموشك ساشو عتتكنتي أب كلن من محضرات كبابي نمرجع زملكت قواسات كم تخايدة زتقس آتوسيوم استمرتو أم حضرتن أكايد سرحن هزبن ننجستن دقن أنا خبالقلوات تحساسيبهم تساتتي بقدقهم مرجع محضرتي كبابي جزي وحالي أرسل عمد ككاد أزخخيرهم أبنو زبا أمن حيلي زرعفون ناي مدقال مسرح بتصبق إسلاسل كمزلو بمقنيات معال تحرصات بعصر تحمشت كنتي أب عدي معدو أب قرات حرستاي أب استخايدين أي تعزبت مدب تقليتهم أب بيت حرشات الزواكي إلى لمعات بغلياتو أمانيال قبر برهان أب زهاب مقلتي بتتاونت حرشان معباي بزكاية زلو تصارين حرصات زعدل زي تدقل زرعفون مبزاح استقبر فتنا زتابع وتيد كم ترخب حبيرهم أب چنفر حرشا زوادو بكي إلى لمعات بغلياتو كفل باريام عند برهان بوغنو مياويان أب استمدبلو نقطة حرصت الدماء أب قراوتهم نزر أيوة مكتتال بمموغاز حرصت بطرنوف نخبازحو فقانياتات كخونون كدالون تلابيوم وانا دايركتور كفل حرشان مريتن زوادبوب آتو يماني أباي دما مزولو نايك أوئي وقتي بمتأسار تياق معتيد حاليفيو يرأس لزولو حرصت زأخل مهرتهم أب قفو كأتون كميتقوم بزقباء كسرحونا زخخيرهم أما حداريتن أزوباء أمن حيلي ويزورو ترحاس فقاد بوغنا أب مبزاح مروت زرئي سرناي زي تقبر أبنتاوي سراح أب عفون ون كم زد جنب بمرققات حرصت نحد حدهم في التطم كم حلالفو تمحتينام أما وداتا بتقاط أمي زي تصاطفو سرناي بسمور أب استزر أوغرات حرستاي عدد أكايدوم
ኣብ ሳን ሆዜ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ተራ ዘይጋታትን ዘተኮረ ሰሚናር ብ13 ጥቅምቲ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ተኻይዶም ኣቶ ብርሃነ ንህሉ ኩነታት ሃገርናን ዞባናን ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ ዘይጋታት ብሓፈሻ ማሕበራውያን ሓይልታት ድማ ብቐንዱ ውዳቤታቶም ብምሕያል መድረኽ ዝጠልቦ ንቑሕ ተሳትፎን ኣበርክቶን ክገብሩ ኣዘኻኺሮም ኣቦ እምበር ባይቶ ኤርትራውያንን ኣሜሪካውያን ዶክተር ጊዴዎን ኣባይ ቦገኑ ኣብ ኩሉ ዝካየድ ሃገራውን ከምኡውን ቃልስታት ምኹስካስ ብቁዕ ተካኣይ ወለዶ ዝለዓለ ቃልቦ ክወሃቦ ተላብዮም ብኻልእ ወገን ኣብ ቺካጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ዜጋታት ሓደስቲ ወለዶታት ብስፖርትን ኤርትራዊ ክብርታትን ተሃኒጾም ንኽዓብዩ ከምኡውን ኣብ ሕድሕዶም ዘለዎም ዝምድና ንምድልዳል ዝዓለመ ስፖርታዊ ውድራት ሰሪዖም እቲ በብክል ዕድመ ዝተመደባ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ጋንታት ዝተሳተፍኦ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ብስድራ ቤታትን ማሕበረኮምን ዝተደገፈ ብምዃኑ ውፅኢቱ ኣተባብዓ ከም ዝኾነ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ካብ ዜናታት ወፃኢ ፈለማ ኣሜሪካ ንዩክሬን ኣስታት 450 ሚሊዮን ዶላር ዝዋግኡ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ትገብር ኣፍሊጣ እዚ ዝተገልጸ ፕሬዝደንት ጆ ባይደንን ቪላድሚር ዘለንስኪን ብ16 ጥቅምቲ ኣብ ዘካይዶ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዮም እዚ ሓድሽ ደገፍ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይልን ዘመናዊ ጸረ ሚሳይላትን ከም ዘጠቃለለ ፕሬዝደንት ባይደን ሓቢሮም ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ዝኾነነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሃገሩ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ገሊጾም ኣሜሪካ ውሽጢ 2 ዓመታት ናብ ዩክሬን ዝለኣኸቶ ልዕሊ 120 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ደገፍ ንሚዛን ሓይሊ ኩናት ዩክሬን ክቕይር ከም ዘይከኣለ ጸብጸባት ይርድኡም ይኹን እምበር እቲ ደገፍ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ዝጸንሐ ምትፍናን ዝኸፍአ ኣንፈት ኣትሒዝወሎም ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ዝኽእል ጸጥታዊ ስግኣት ንምምካት ዘካየዶ ንጥፈታት ከስፍሕኦ ተራዳዲአን ላዕለ ወሰን መዚ ክልተን ሃገራት ሎሚ 17 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሶል ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ነቲ ስግኣት ንምምዳህ ወተሃደራዊ ምምኽኻርን ልምምድን ከም ዝቕጽል ሓቢሮም ክልተኦም ሰብ መዚ ምስ ልኡኽ ኣሜሪካ ተራኺቦም ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ከም ተዘራረቡ እውን ተገሊጹሎም ኣብ ግዝኣት ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ኣስታት 80,000 ወተሃደራት ኣስፊራ ዘላ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ረብሓታታ ንምውሓስ ወተሃደራዊ ህላወኣ ተስፍሕ ከም ዘላ ይፍለጥ ወተሃደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ቀንዲ ጠንቂ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ትቅልውላው ናብ ኩናት ከየመርሕ ስግኣቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ዝኽእል ስግኣትን ምምካት ሰራዊታን ኒኩለሳዊ ኣጽዋራን ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ገይራ ከም ዘላ ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜና ጃፓን ንሞያዊ ግዝኣታ ዝጥሕስ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ከም ዘካየደት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሎሚ 17 ጥቅምቲ ኸሲሳ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጃፓን ኣብቲ ኣካል ልኡላዊ ግዝኣት ሃገሩ ዝኾነ ክፋል መብራቃዊ ባሕሪ ቻይና ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ትነጥፍ ጃልባ ከም ዘንቀሳቐሰት ወቂሱ ሓይል ባሕሪ ሃገሩ ነታ ጃልባ ዓጊቱ ከም ዝመለሳ ዝተቐሰት ሚኒስትሪ ጃፓን ተኽታኺ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክትሕየብ ፀውኢሎም ጃፓን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ብማይ ደሴት ታይዋን መርከብ ውግእ ከም ዘሕለፈት ዝኸሰሰት ቻይና ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከተኸብር ምጽዋዓ ዝዝከር እዩ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ጃፓንን ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ቻይና ብዝርከባ ኣከራኸርቲ ደሴታት ንሓድሕደን ክካሰሳ ከም ዝጸንሓ ጸብጸባት ይርድኡ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንደለይቲ ገዛ ናይ ልዕሊ 18 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ቨርጂኒያን ሜሪላንድን ፍቓድ ዝውንን ብቋንቋኹም ዝረዳዳእኩም ሳመር ሪልተር ኣለኩም መገዲ ምስ ወዲ ዓዲ ከም ዝበሃል ገዛ ክትሸጡን ክትገዝኡን ምስ ደልዩውን ዕግበት ዓማዊሉ ዝኾነ መኽሰቡ ሳመር እምባየ ይኹን ምርጫኹም ትርጉም ናይ ምንባር ደሚቓ መታን ክሕሎ ሚዛና መንበሪ ባይታ ነጣጥሕ ናተይ እንብሎ ገዛና ምስ ህላወና ድስጉም ክብሪ ውሕስነት ዕቤትና ብድርብ መኽሰብ ዝኽሕስ ኣበይ ክርከብ ከም ቤትና እወ መፍትሕ ገዛውትና ንዕተር ምስ ሰመረ እምባየ ሪልተር ተወሳኺ ሓበሬታ ንኹልኩም ሸየጥቲ ገዛ ዓማዊልና ብ1% ጥራሕ ሙሉእ ኣገልግሎት ክንበኩም ተዛሊና ከም ዘለና ንሕብር
نزيادة حبرتا أو قطر سلكي شوعت 03 كلتا حادة شوعت حادة خلتا 00 اندقنا قطر سلكي شوعت 03 كلتا حادة شوعت حادة خلتا 00 سامر انباي لكم توكسو. Next up, we have Ethiopia, a country rich in history, culture, and resources. But in 2025, it's staring down the barrel of potential collapse. Ethnic tensions and ongoing conflict between the government and regional factions have pushed Ethiopia to the brink of civil war. The Tigray conflict, for example, has devastated northern regions and threatens to spiral into something much larger. Imagine this scenario that every state had its own militia, each one fighting for control, and the national government was struggling to hold it all together. That's Ethiopia right now. The economy is faltering and millions are displaced due to the ongoing violence. Ethiopia is a nation at war with itself, and unless peace talks succeed, 2025 could see the country collapse under the weight of its own internal strife. Will this ancient land recover? Or are we witnessing the fall of another African giant? From the best travel destinations to geopolitical drama. Starting our list is Lebanon, a country once hailed as the Paris of the Middle East. But in 2025, the nation is facing one of the worst economic crises the world has ever seen. Picture this: 80% of the population is living below the poverty line. The currency? Practically worthless. Banks are closed more often than they're open, and the streets are flooded with people demanding change. For the average person, imagine if all your savings were frozen, groceries were 10 times the price they were last month, and the government barely functions. Yeah, welcome to Lebanon in 2025. The real question is, can Lebanon pull off a miracle to save itself, or are we looking at a country on the verge of collapse? Next up, we have Afghanistan, a name we all know from headlines over the past 2 decades. While the US may have officially withdrawn its troops, Afghanistan is far from stable. The Taliban controls the government, but the economy? Well, let's just say it's not so hot. For the average person, it's like watching a once thriving small town get hit by back-to-back hurricanes and then expecting it to magically rebuild itself overnight. Infrastructure is crumbling, food shortages are rampant, and the international community has its hands tied. 2025 might be the year when Afghanistan falls deeper into chaos, or, in a twist, becomes an unexpected story of resilience. Either way, it's teetering on the edge. Let's head to our third country, Haiti, and spoiler, things are not looking good. This small nation has been through it all: earthquakes, hurricanes, political turmoil. Now, Haiti's government is all but non-existent, with gangs controlling large parts of the capital. It's as if the Wild West met a tropical island, but instead of cowboys, you've got heavily armed gangs running the show. 2025 is critical for Haiti. Either the international community steps in, or we might see one of the first modern nations collapse under the weight of its own problems. Next on our list is Yemen, the humanitarian disaster that everyone's heard about but no one seems to know how to fix. The civil war has torn this country apart for almost a decade. People are starving, the infrastructure is non-existent, and peace, it's nowhere in sight. It's like watching your house catch fire, only for the fire department to be locked in a political argument about which hose to use while everything burns down. Yemen is on life support, and unless a miracle happens, it could collapse completely in 2025. Next up, we have Sri Lanka. Beautiful beaches, world-renowned tea, and economic freefall. Sri Lanka in 2025 is a tale of contrasts. On one hand, it's a traveler's paradise. On the other, its economy has tanked, and the government is hanging on by a thread. For the folks back home, think about gas stations with lines longer than a Black Friday sale. Can Sri Lanka rebuild and avoid a total meltdown? Or will 2025 be the year this island nation sinks deeper into chaos? Heading to Africa, we find Zimbabwe. Known for its natural beauty and wildlife, Zimbabwe also has one of the worst economic histories in modern times. Hyperinflation, political instability, and economic collapse have been the norm here. So picture it like this. If you had to carry $1 million just to buy a loaf of bread, you'd probably start questioning things too. The government is struggling to stay afloat, and 2025 could be the breaking point. Our seventh nation is Myanmar. Myanmar, once seen as a potential economic powerhouse, is now a nation at war with itself.
A military coup, civil unrest, and ongoing conflict have left this Southeast Asian country teetering on the brink. It's like watching your government be overthrown by the military while people fight for freedom on every corner, with no clear end in sight. Myanmar's 2025 will be a year of either brutal suppression or possible revolution. Venezuela comes in number 8, the land of oil and crisis. You've heard about its economic collapse, but 2025 could be the year things go from bad to worse. The government is barely holding on, and the population is growing desperate. Imagine this: Venezuela had all its oil but still couldn't afford to keep the lights on or put food on the table. Venezuela is a ticking time bomb, and the world is watching. Next up, we have Ethiopia, a country rich in history, culture, and resources. But in 2025, it's staring down the barrel of potential collapse. Ethnic tensions and ongoing conflict between the government and regional factions have pushed Ethiopia to the brink of civil war. The Tigray conflict, for example, has devastated northern regions and threatens to spiral into something much larger. Imagine this scenario: that every state had its own militia, each one fighting for control, and the national government was struggling to hold it all together. That's Ethiopia right now. The economy is faltering, and millions are displaced due to the ongoing violence. Ethiopia is a nation at war with itself, and unless peace talks succeed, 2025 could see the country collapse under the weight of its own internal strife. Will this ancient land recover, or are we witnessing the fall of another African giant? Last but definitely not least on our list, Sudan. This country has been embroiled in conflict for decades, and 2025 might be its breaking point. The split between the north and south left it with a weakened infrastructure, and now ethnic clashes, economic downturns, and political instability. Picture a place where civil war is the norm, and survival depends on which side of the border you're born on. The world is watching, and while the international community tries to mediate, the cracks in Sudan's foundation may be too deep to repair. So, what do you think? Which of these countries will make it through? From the Middle East to the Caribbean, Africa to East Asia, the world is facing unpredictable challenges in 2025. Will these nations find a way to survive, or are we looking at the next chapters in history's book of fallen states? يزلق يوم الرا فرقتي ودفعتها وخسر قدني خحلة في الزخيدات هيري وعز خطة بصحى كبرنا الطن فونات كتسخوني كوركو حندردا تمر تدعلان حجة صباح حازين الكمتين بدنا الشيشاي بحجة خونيو أتركو سمي تتلقلق مستسق بقيت بالحق قد المسألة هنا شعور هنا معرف عسي دكيري شماحي عدي شماحي عدي شماحي إيري شماحي صبا امباخمي داخي قلقل مسقني معتي السبر كوع مسكني استدمنا خسر تحت مايكي ترى إني وقم مسلتكي هو غبنا لنا هو نعمتكي هو نبنا لنا هو نصدقكي هو نبنا لنا هو نبعزكي هو نبنا لنا هو نعوزكي كبرى سمعتنا بنايلوم معلتي مرباتنا عجيبكم كتكونوا تسفى قبر That's what